Всім привіт! З вами без цензури, і ми далі будемо проходити Гоґвортс в Вегасі. У нас зараз важлива зустріч з професором Фігом, який приблизно зараз має з'явитись. Або немає. Ага, так. Він з'явився, але трошки не там. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Той чувак, мабуть, з міністерства. Дуже дивувався, що Руквуд працює з коротше, з гобліном тим їбаним. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Ага, він на книжку дивиться. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Ну, в принципі, я йому просто розказав те, що бачив. Чувак хоче дослідити книжечку. Дуже стурбований тим, що вирвано 2 сторіночки. В принципі, нічого такого важливого поки що ми не дізналися від нього. Його відправляють в Лондон, де він має побалакати з прем'єр-міністром стосовно смерті Джорджа, яку ми бачили на самому початку гри. І поки що все. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Окей. Ну, він, коротше, звалює. А ми маємо чимось зайнятися. Наприклад, піти на урок гербології та зіллєваріння. Defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Найс, чувак, бляха, телепортнувся прямо перед нами. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Ага, добренько. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ясно. Це, походу, більше сюжетно.
Це, мабуть... Так, мапа світу і десь тут. Ого. Ого. Оце ми взагалі тут що фігню, блін, дослідили. Це мапа світу. Дякую, більшість скрита туманом обмежує те, що ти не можеш побачити. Найс. Утвори невеличкі поселення на мапі. Окей. Це хутір Нижнього Горсфілд. Добренько. До нових торговців та колекційних предметів. Ясненько. Нові локації, підземелля, бандитські табори та інше. Окей. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Коротше, у нас нові завдання від професорки Гекати для того, щоб вивчити нову магію. How nice to see you, Цим, my young мабуть, friend. ми і займемося наразі. Рокс, так. Спеліармус, це добренько. Не треба магію розкачувати, мені здається. Але, у нас є уроки. Живіть як учень до повернення професора Фіга. От так от. Так, а що в нас тут цікавого? Ага. Побічні у нас квести. Ну, в принципі, можемо спробувати. Нам потрібно гербології. Нам треба куди? Нам треба з цим зустрітися. Хрещені палички. Коротше, сюди. Там з ним ми зараз і говоримо. Ага, фіг. Тут. Не та кнопка. Але нічого. Так. О, привіт. Accio. Майже. Yes. Ще. Так, все. Ви забрали позначку. Ну, до речі, вибігти подивитися, що у нас тут. Ненько. Revelio. Вон де бачимо. Знав, що тут буде. Ось. Поводять 4 чудовиськ. Деякі учні вірять, що бажання загадане над криницею 4 звірів біля тестава, грифона, хімери чи гіпогрифа збудеться для того, хто завоював довіру будь-кого з 4. Мало зрозуміло, що означає завоювати довіру будь-кого з цих 4. Але ок. Так, це мене хитає. Це хитається цей міст.
Це ми вже відкрили, чудово. Чик. Поїзд катається. Там ми ще десь має щось зробити потім. Так, пробігли, побалакаємо з цим пиздюком. Future champion coming through. Та ти що? Ну, давай. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Звісно, That'd be починаємо. brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Ясненько. Так. Accio. Incendio. Leviosa. Добре. That's it. Ну. Accio. Incendio. Good one. Добре. Accio. Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Добре, можна типу не швидко, головне, щоб він не впав. Це добренько. Розібралися. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. It was only a training dummy. True, but it's a difficult dummy. Believe me, I know. Seriously, Okay. well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Угу. Так, а тепер маємо повоювати Hello, з Lucan. пиздюками. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I Давай. certainly am. Brilliant. Зараз ми Are you відпиздимо dealing with a пацанів. partner? Швиденько, якщо вийде. Yes, Natty. Then let's get started. Incendio. There goes my wager. Leviosa. Freedom. Incendio. Блін, Take. вона воює з цим самим, нахуй. Що я? І я не можу зробити. Incendio. Accio. Leviosa. That's all you've got? А ці у нас забаговані. Чудовенько. Accio. Incendio. Leviosa. Leviosa. Так, що ми робили? Leviosa.
Expelliarmus. Leviosa. Expelliarmus. Descendo! Leviosa. Protego. Expelliarmus. Leviosa. Перемога, але, блін, це було тупо дуже. З цими глюками незрозумілими. What a victory! You've won the tournament! Який? I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Оце і все? Типу, це все? Це типу дуелів більше не буде, чи що? Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Yes. Так. І що там у нас по дорученні Гекати? Щось змінилося? Ага, я все зробив, чудовенько. Тоді ми до неї і підемо відразу. Нам взагалі варто було б збігати в Оксміт, торганути трошки. Ой, не те. Зараз ми попродаємо всякого гамна, трошки грошей заробимо. Подивимося, може в нього навіть купимо щось, якщо щось цікаве буде. А то потім зараз почнемо квест, а вона скаже знову, блядь. В тебе їбане місце забилось. Off on another adventure, are we? Здається, у нас тут. Toadstool tails always made me wrench as a child. Hello there. Please, come in. Let me know if you Right. need help finding anything. Так. Так, давайте спочатку ми I зробимо suspect you have a що? sharp eye for Ми fashion. спочатку повдягаємо, бо в мене ж правильно є вже нове, яке я можу одягнути. Рукавиці нема, на жаль. Окуляри нема. Капелюшок. Капелюшок є, але толку від цього капелюшка небагато. Таке щось. Капелюшок нахрен тоді. От. Шарф. Есть шарф. Вдягаємо. Мантія теж там, мабуть, якась з'явилася. Є така. Тут теж є таке. О, тепер шарф йде в сраку. О, уніформа історика, доволі гарненька, до речі. Це у нас шкільна форма Гриффіндора, не прикольно. Завише мені подобається. Тут у нас є таке. А, уніформа історика типу все перекриває. В трусах. Ну, ось це такий варіант, в принципі, непоганий. Be sure to stop by whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time.
Давай ми попродаємо трошки гімна. Продати. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Продати. Ой, стоять. Це вона? Так, я хоч не продаю те, що мені треба. Це було б прикро. Кельтська накидка. Ого. Тут, в принципі, можна норм закупитись. Давай. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. І рукавички. Рукавички, до речі, підходять. I'd say that looks as if it was made for you. Створені ельфами. Так, треба I перевдягнути suspect you have a зараз, sharp eye for fashion. відповідно до того, що я там накупляв. Капелюшок. Ось. Так. Так, так. Ну, в принципі, навіть не погано. Тут нема більше що дати. Зараз Be sure думаю, to stop by whenever you're about. ну, типу, це краще трохи, ніж Out! You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. тут. Ми передаємо нафіг. Ми передаємо. Ми продаємо нафіг. I suspect you have a sharp eye for fashion. Шкода тільки, що ми купляли оці, бо тепер їх дорожче продавати. Так, будь таке, оце ми трошки змінимо. О, це, бо воно якось гармонійніше виходить. Ось тут. Sure to stop by whenever you're about. Добре, дякую. Обов'язково зупинюся. Подивимось тепер, що у нас взагалі тут випробування. Завдання. Трошки понавиконували. Ну, позбирати треба. Видно. А це сторінок довідника в Локсміді. І що ще воно тут показує? А. Ударна накидка. Може бути прикольно.
Думаю, настав час. Що там у нас по завданнях? А, точно, ми ж до Гекати маємо йти. Чого воно не активне, типу, чи що це? Ну, активне ж. Воно не показує мені, куди мені йти. Ах, добренько. Астрономічне крило. Клас захисту темних мистецтв. Доводиться просто йти туди, бо ти вже знаєш, що вона там має бути. Але, блін, це б на карті показати краще було. Нахрена мені, блін, відмітка побічного завдання? Списку, якщо я на карті не бачу її. Travel broadens the mind. Тут прям цілий урок. Ага. Нам заставку просто показують, що шкільне життя йде. Всі позаймалися і сібалися. А зараз я такий особливий буду приватні заняття мати. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Так, звісно, я ваші завдання всі Professor, I зробив. completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Жух, Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Де там у нас Expelliarmus? Ось. Це краще. Expelliarmus! You seem to have the right Thank you. end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Чудовенько. Так, тепер ми можемо, власне, і далі. Немає завдань. Як це немає завдань? Йдемо на гербологію. Гербологію це в нас куди? Це в нас от сюди. Бібліотеки. Тут у нас найближче. Ой, знову. Перфекс. На ту кнопку натискаю постійно. І побігли. There's something in there. I just know it. Так, чекайте, ну ми правильно біжимо? Ми правильно біжимо. Ой. Ми відразу прямо в оранжереї ніби. I thought about transferring to both battles Ясно. just to get away from Professor Black and his iron fist. But then I remembered I don't speak French. Revelio. Тепличне дерево, розташоване в центрі Гоґвортської теплиці. Це гігантське дерево має кореневу систему настільки глибоко та заплутано, що і шкільні підземелля. Oh, my mother makes the most Гарненьке delicious деревце. Alahotsy fudge every Christmas. Can barely fit into my school. Так. Wearing Punja's onion again. Ну що ж, поїхали. Будемо вчитися гербології. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear.
Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Привітики, Class, привітики. please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Хорошо. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known Хто б as the сумнівався, що ми будемо mandrake root. мандрагору вчити. Accio. Як з нею робити справи. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Затикайте вуха. Окей. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Давай. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Чудовенько. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Це кожен раз так на I'm very уроці. sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Окей. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Ага. Нам I треба wonder if пиздіти. hippogriffs like not grass. Revelio. А давайте я спочатку зроблю так, ревеліо. Що це в нас? Чудовенько. Ось це золото тисячника. На рівному місці. Коротше, улюблена учениця. It's tradition in my family to play a game of Quidditch. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Revelio. А, тут населення. Блін, коли ми Логомору вивчимо? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Ага. Ну що ж, нічого більше немає цікавого, тому балакаємо Yes, з Professor. цим. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. чудовенько. A prepared student is Про те, bound що to нам bloom. давав той I've arranged продавець. for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Добренько, коротше, нам треба See посадити how to золото balance my тисячник. star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a Садовий vital стіл ingredient in the розблоковано, Wiggenweld ясненько. potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Добре. О, прикольно, це типу воно рости буде. То так ми й будемо Well done! всякі Once it інгредієнти can be собі harvested, вирощувати. your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different
different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Чудові професорки. Просто взяла і відправила чуваків. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take. Nice Добре, work ти in будеш defense against the стояти чи dark arts, покажеш, by the куди way. мені йти? Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, Раз я собі thank зайшов, you. візьмемо це. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Довенько. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We grin. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Довенько. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Чекай, я тут збираю. Revelio. Що тут? О, привіт. Сливи цепеліни. Помаранчеві схожі на редиску фрукт, дозріваючи, плаває у повітрі до гри дригу. Дехто вірить, що він може покращувати прийняття незвичайного. Хе-хе-хе. Ясненько. Отримуйте ЛБ, натисніть R. Так. Ага. Ясненько. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Можна і нельзя забрати, що зараз вона на нас Vicious little стрибати bastards, буде. aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Я думав, буде щось більше. Revelio. По початку ми ще раз перевіримо, чи нічого тут не забув. Огмора сюди підійшов. Бляха, коли ж ми її вивчимо? Я вже хочу відкривати двері. Чувак мене провів, бляха. Пацан взагалі ж ніфіга не зробив, щоб мене провести. Листочки лісового калачика. Чудовенько. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide О, gloves, прикольно, воно I пише, shall end скільки our lesson лишилось. here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Що там? I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Очевидно, Herbology дорожче is слова a навколо того, які bounteous ж рослини subject. чудові, Tend блядь. to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Ясненько, ясненько. Зовсім без натяків.
Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Так, тож. Цікаво, що тут внизу можна зібрати. Revelio. Немає нічого? О, можна зібрати, є. Гарненько. Так, це там ще можна зібрати щось. Ага. Тут є. Тут ще десь можна. Ага, от. Сховалося від мене, хотіло зникатись, але ніхуя не вийшло. Добренько. Так, начебто все, тепер точно. Будемо чекати. Не будемо, потім, коротше, якось вернемося. 3 хвилини стояти і бувати, це таке собі. Я, звісно, міг би просто взяти і обрізати на монтажі це, але мені впадло чекати, в принципі. Ну, давай, пускай мене в Гоґвортс. Так, тут в нас... This cannot possibly be as difficult as it seems. Що у нас тут? Hello. Квестик I don't побічний. believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon Я me вже if I seem a знаю, little хто це. distracted at the moment. Точніше, як? Everyone thinks I'm Хто це, який utterly квест вона мені balmy. дасть? Samantha thinks I'm potty. Я її встиг взяти тоді, коли в мене 3 години не записались нормально. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't Це appear for no швиденько. reason. Зараз будемо There's something шукати, more to this. де метелики ці. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind, but I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Звісно, в мене краще вийде, бо ти не годна. Come and find me if you stumble on Lumos. something illuminating that solves the That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, ми знаємо, де це вже. Де? Літало. Let's get you back to your favorite moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Ти недалеко і швиденько, тому ми зараз просто візьмемо і... Опа! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Чудовенько. І зникло. I Так, wonder how many secret а де passages вона? Hogwarts actually has. Stumbled on one the other day. Наверху десь. Find my way out for hours. Де вона? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? І це в паличку в різні місця. Не скажу, блядь. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Revelio. I should have seen that. Так, 11 рівень у нас тепер. Що, ми біжимо на інші завдання дивитися. Що тут у нас? Урок зілля настіянки. Давайте. Це на 4-й рівень, я вже 11-й. Що у нас тут? О, чудовенько.
Тільки мені хочеться, щоб вони були білі. Виглядали як оці. Отак от. Що у нас тут? А, це ми речі знайшли. Це ми знайшли цивили цепеліни. Добренько. Все. Не люблю, коли не прочитане висить щось. Зілля на стінки. Це десь в підвалі. Десь в підвалі, центральний хол. Це, в принципі, мабуть, треба бігти в кішечки, бо я ще там не був. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school? Rebellion. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I saw an aura. Yes. I bet he knows more than he's letting on about Так, fighting це rebellion. туди. Ось сюди. Мабуть, Лазаринська ця. Лазаринська вітальня. Чому? Тут у нас рухомора чергова. Revelio. Що ж, доведеться відразу йти, нема що збирати. Хоча зараз може ще отут трошки позбирати буде. Добренько. Це що? Сподіваюся, що в тому магазині щось таке відбувається. Так, тут більш не буде. Так, тут у нас щось. Облесики. Авторський значок професора Шарпа. Автори... О, аврорський, а не авторський, бляха. Аврори ходять до складу магічних правоохоронних органів міністерства, захищають чарівний світ від усіляких загроз, зокрема від темної магії. Цей значок Аврори належить професору Шарпу. Добре. Revelio. Все? Начебто все. Більше нічого не бачу такого, що можна залутати. Тому беремо і починаємо урок. Що нам розкажуть, подивимось. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Все? Інструкцій не буде? Читаємо в книжках? Я теж таким був викладачем. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
акуратні ми такі, що всратися. Де в цей бік мішати? Це? На нюх зараз вишився. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. По доброті душевній він явно нам зробить так, щоб My ми parents considered keeping me навчилися home ще from варити school this year зілля after the rumors. I чорної hear шкіри. Professor Sharp say that you have permission to go into his office. Підозріле Yes, but питання. why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Іди нахуй. I don't know, Yes. Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I've enough to Бери worry сам about collecting пиздь. the ingredients he wants me to Воєнні get. пацани, блядь. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Я, типу, можливо, приїбав квест, але, блядь, іди нахуй. Так. Your potion should not be left. Яйця попеляшок. Пір'я Фупера? От якби вони не дали мені можливості цієї, то я б, бляха. Remember, precision is key. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be Так, thorough. кам'яна шкіра. Ці горколунків, як твою мать. Будемо варити зіллячко. Окей. 22 секунди. Блін, прикольніше було б, якби ти дійсно якось робив це, якісь дії для того, щоб зварити. Ти просто натиснув одну кнопочку і сидиш чекаєш. Тож, чекаємо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Їбать, у нас кам'яна шкіра є. Ну, виглядає прикольно. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Так, ну, я Wait, зварив. it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dung! What happened? Well done, Не Gareth. найгірше, що могло статися. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Отак от. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful.
I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that whooper feather. This time. That'll be all. Ну що ж, обійшлось, в принципі. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Чудовенько. Коротше, він похвалив нас, який ми молодець, що виправдали його очікування, потішився. Але більш нічого важливого особливо не сказав. Так, ну що ж, тепер у нас виходить, лишається тільки завдання з цією. З Натті. Поїхали. Давайте, відкривайтесь двері. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio! Вони знайшли один з камінчиків. Ну, воно не показує, куди мені бігти. Неактивно. Все. Тепер має показувати. Бігти мені туди, звідки я прийшов. Чудовенько. Так, я хіба не зібрав? Revelio! Фонтан центрального холу. Фонтан багато оздоблений різьбленими статуями мешканців магічного світу, включає що зграю кам'яних сирен, що кружляють навколо основи фонтану. Ну, насправді, це таке пародія на фонтан в Міністерстві магії. Так, а що тут в нас зверху якийсь квест? Хтось може дати. Так. I really have made a mess of things. Цікаво. Здається, що це може бути. Incendio! Я вгадав. Ну це, в принципі, було доволі очевидно. That was nothing. You should see the charm I've been working on. Що там в тебе? Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. Yes. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Ага, вон що-то з літаючі книжки в бібліотеці було. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library.
Our meat told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I Дівчинка have the time. вчилася, Oh, коротше. I'd very much appreciate it. І One of the трошки books is зачарувала my книжки, diary. які I'd літають. rather it not fall into the wrong hands. І ти в If you could бібліотеці collect через them них and типу bring them to пуститься, me, на неї I can бібліотека remove the трошки charm. зла. Нам треба ці книжки забрати. Нам треба це зробити. В принципі, це прямо зараз, тут недалечко, тому можемо зробити це зараз. Швиденько. I'm going to have to use Accio. Yes. Got it. Only 4 more to go. Я пам'ятаю, що одна з книжок була... Так, треба взагалі піднятися. Вверх. Наверху теж мають бути. Revelio. Вон де літає одна книжка. Accio. 2. Вон де ще одна літає. 3. Давайте ще. О, бачу. Десь тут літало тільки що. Ні. 4. І одна, здається, в забороненій секції літає. От я пам'ятаю, що там літала. Давайте спустимось, глянемо. Так. Де вхід? Щось не пам'ятаю, де вхід. На секцію. А, он де. Бачу. А, навіть ось де вона. That's the last book. Now to take them back to Cressida. І був гарний день. Гарний розвиток, створено розвитку суміш на моїх ідеально стушкованих мережевокрилих мушок. Все. Можна бігти назад. Коротенький милий квестик. Допомогли бідній дівчинці. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my... Тепер модняло можна зробити паличку. Що тут у нас? Не знаю, якось оця краще виглядає. Павуково сіре. Так, тепер ми маємо бігти. Завдання наверну, не верну. Що у нас там? Ого. Ой. Побігаємо трошки навколо Гоґвортсу.
Дощик недавно прийшовся. А, це він ще типу йде. Revelio. Хатина Гегріда колись буде. Музеї як були, так і є. Так, ми можемо зайти? Можемо. Дивацькі срібні окуляри. Чудово, і баблішко. Revelio. Так. Мінус. Ведення садівника. О, чудовенько. Ой, засліпило. Так. Ні. Це буде попродавати. Чудовенько. Але не хочемо їх. Хочемо. Ні. Ось. Ось ці. Воно. У нас теж щось новеньке є. Чудово. Серед речей. Камінчик. Мабуть, щоденник. Рандом. О, Спадщина. Пішли. За завдання 5 різних цих можна отримати. Добре. Спробуємо всі вибити. І ж хулі спробуємо. Виб'ємо всі. То вигляд капелюха. То не цей. Все. Чистили, побігли далі. This looks intriguing. It is good to see you, my friend. Привітики. Hello, Я теж Natty. радий How are тебе you? бачити. I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Ну добре, з тобою ми вже трошки типу подружилися, можна розказати. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now,
it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Ми їй все розказали, і вона вирішила встрягнути в нашу... Що? What's going on here? Кого? І вона вирішила встрягти в ці розбірки. Вона підслухала, що там має бути якась таємна операція Гарлу. І ми маємо їх дістати якісь докази проти них, щоб віддати Аврорам. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Now you've done it. Now, this has become personal. І хто у нас тут? I'll watch the light go out of your eyes. Так. Розукаюся. Ну, ти був гріх. Ясно. Perhaps some nice papers up. We can hold them off. I'm not going anywhere with you. You take this. Tell Rook by yourself. How embarrassing. To your knees. That's good. I'm just... Release me! I'm not done with it! Добре. Не без проблем, але ми їх відпиздили. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Так. Щас з нею побалакати, мабуть, побалакаємо з нею, і на цьому буде наразі. You all right? I am, thanks in no small part to excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts.
Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. Давай спробуем. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Сподіваюся, This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Revelio. Так. А як я маю покласти? А. Так, я зрозумів. Оце він поклав. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Ага. Ти що, мост? Я знаю, що це треба зробити. Accio! Levioso! Incendio! Ага, окей. The flames make the pyre sink. Yes, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. Це і все? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more.
I really must be off. Such a pleasure to meet you. Добренько. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Коротше, якщо коротко, вона, як завжди, всі вирішила полізти в наші справи і дізнатися, що ж мене шукають підараси Руквуда. Ми її, можна сказати, культурно послали нахуй, потім вона розказала, хто вона така. Вона дослідниця, яка досліджує наразі всяку спадщину Мерліна. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Окей, мене шукає привид наш майже безголовий нік. І, власне, оце там, де отакі стовпи специфічні, які зникли вже. Не зникли, просто вони в землю позалазили. Коротше, там, де отакі стовпи, там буде щось типу випробувань Мерліна, які ми, власне, можемо зробити. Оце було, типу, одне з них. Ну що ж, наразі все. Зустрінемося в наступних випусках, так сказати. І не забувайте, що все буде Україна, а русні буде пизда.